Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von MyCareer. Es geht weiter, auch mit der Story. Wir sind All-Star. Wir sind All-Star-Kapitän. Und jetzt sind wir gespannt auf das Segment von Nate Whites Bericht bei Top Dailies. Tatsächlich interessiert mich das jetzt mal wirklich, was da gebabbelt wird. What are you doing with popcorn, man? Why would I not make popcorn? I feel like I'm about to watch a prize fight. Bro, you're supposed to be a professional, right? Wait, hold on. Am I the only one that realizes what's actually happening right now? We know what's going on. We're winning. Nate White is about to go on and put the nail in Othello's coffin on live Whoa, TV. no, I do not approve of the coffin talk. But yes, it is accurate to say that things are going according to plan. Respectfully, Ashley, I do know the difference between a public statement and a private conversation. I don't think you do. Well, I don't see any cameras around here right now. Oh, shut up. It's on. All right, welcome back, everyone, and welcome to the show, Nate White. Nate the Great. Yes, the Daily Horn reporter who just dropped an absolute bombshell of a report on embattled GM Othello Akpem. Welcome to the show. It is truly my pleasure, Stan. Thank you so much for having me. All right. Just give us a quick summary of what was in the article for those of us who haven't gotten a chance to read it yet. Well, I encourage you to read the article. And if you want all the details, make sure you go to the Daily Horn's website. But here's the gist of the story. GM Othello Akpem, right? Yeah. Akpem. I mean, has created a rift in the organization between himself and brand marketing VP Freddie Novak. Now, is going so far as to confess to those in the inner circle that, check this out, he believes that Novak is angling for his job. Drama. Is there any truth to the idea that Freddie Novak would look to move to the basketball side of operations? I know that he and Phil Boyer have worked very closely together, but this is the first time I've heard of this, and I'm fairly plugged in with people in that organization. That is true. JJ's plugged in. I'm plugged in. Perk, I'm plugged in. Well, JJ, I couldn't find a single person who could confirm that. As far as I can tell, maybe it's a little bit of what we call a paranoid delusion on the part of Akpem. Wow. Nate, that's a serious accusation. Hey, listen, I don't write this stuff. I just report what I find, right? That's why I wouldn't make it lightly. But I've heard from multiple sources inside the organization that Akpem has attempted to undermine Novak in the attempt to, in order to convince team president Phil Boyer to move on from him. I mean, Phil Boyer. Yeah, well, he's basically eliminating the perceived threat of his job. Right, eliminating that, the threat of his job. I mean, the paranoia sets in, right? Interesting. Can you go into that a little bit more? How Look has at he you. undermined him? You want it all. My colleague John Luck reported earlier this season that Akpem forbid MP from engaging in any PR initiatives around the city, which, of course, were organized by no other than Mr. Novak himself. He also reportedly ignored the findings of the team's analytics department on a consistent basis, going so far as to tell the organization's proprietary all-in-one stat are complete and utter nonsense. And of course, you got the proposed MP for Shep trade, right. which, obviously raised, multiple red flags across the league with all the rival GMs, and many of whom view MP, I'm going to say it, as a superior talent. Really? You hear that, Perk? Perk, I know you heard it. He said MP's the superior talent. JJ, I don't know what it is with your exception with MP. I'm not ready to give up on Shep just yet. But if everything you say is to be true, Nate, it sounds like Othello is GMing to save his job, not the betterment of the team. And that's unacceptable. You can't trust someone who puts themselves before the team like that. Where did this idea come from that Freddie Novak was angling for Othello Akpem's job? Everybody. I mess it up all the time. JJ, that's a great question. And something that continues to confuse the people I've talked to who are actually familiar with the dynamics of the preferred of the situation. I know I'm confused. Of course. But, the best I can tell, Othello preferred Owens, but was overruled by Phil Boyer on draft night. Then, when Phil hired Freddie Novak to help smooth things over
over with the fans, Othello convinced himself that Freddie was gunning for his job. That's too much. I keep getting hung up on this convinced himself part. What do you mean by that? I mean, well, it's obvious. Well, I haven't been able to find a single person who thinks Freddie has one iota interest in the job. Right. Okay. Right. He currently doesn't have the background, obviously. And yes, Phil Boyer loves what he brings to the team, but would never hire him to make basketball decisions. I mean, obviously, that's not an area of his expertise, Not even right? close. No. Yeah. Well, listen, if that's all true, then I don't see how Othello can continue to be the GM of this franchise. It's never easy to call for someone's job, and I respect that this is the man's livelihood, Right. but you can't GM to save your job. Your responsibility is to the organization. This is the cardinal sin of team building. We've seen it time and time again in this league, and it never ends well. Right. When you lose the big picture like that, and that has certainly happened with the proposed MP Shep trade, it's time to move on. Well, hold on for a second. Othello's a good man, Yeah. a family man, but I have to agree with JJ here. He's not the right fit for the job anymore. You hear that, Stan? Wow. That's Perk agreeing with me. A Perkins JJ agreement. Yeah. This is certainly a stunning turn of events. You're welcome. So stunning, in fact, that we actually took to the streets to ask City fans what they think about the current situation. Check this out. MP is one of the finest young men and the greatest basketball talents I've ever had the pleasure of calling a friend. And anyone who would consider trading him needs to get his head screwed on straight. Yeah, I don't want to speak out of turn about what's going on behind the scenes, but as far as MP goes, it would be a tragedy, honestly, to trade him for Shep. And I mean on every level. Man, MP's my guy. That kid's a monster. Othello, you messing up, bro. I don't know what you're thinking, but you need to start watching these games and not do whatever it is you're doing. You feel me? Come on, man, wake up, dude. There you have it. The city is united behind their rookie MP. As well they should be, Stan. Seems the only guy who doesn't believe in MP is this guy, Kendrick Perkins. Y'all ready for this? I actually believe in MP. Oh. But guess what? I just believe in Shep more. But forget all that. Based on everything that we've learned over the past few days, Othello, he has to go. The sooner, the better. Carry on. All right. That couldn't have gone any better. Yeah. I'd say there's a 90-10 split in favor of MP on social. Get it. Yes. Hey, hopefully Phil Boyer feels the same way. Wait, Bro, I know you're joking with me right now. What? That's your ringtone? What's wrong with La Cucaracha? That is your ringtone. Yes. Hey, how about picking it up already? Okay. Jeez. Hello? Speaking. Yeah, he's right here with me. Sure. Sure, he'll be right there. Yo, do we have any more popcorn? I know we didn't finish. Bro, who was that? What? I'm hungry. That was Phil Boyer's office. He said he wants to see you right away. Did he say anything else? Just that it was urgent. That's interesting. Is that bad? I don't know. How did Phil sound? Well, it was his receptionist, and she sounded how she always sounded. You know, polite, courteous. But you should probably get over there and see what he wants. Yeah, I'll get over there. Yeah. Hey, no matter what happens, we're gonna get through this, okay? We're gonna get through it together. Y'all hot? No, hey, rip off this Band-Aid. All right. There's no time for dawdling. Go. All right. See you guys in a bit, all right? Here we go. Wäre die Story mal von Anfang an so gewesen, ganz ehrlich, weil jetzt ist ja schon ein bisschen Spannung mit drinnen. Jetzt ist die Frage, Phil Boyer will dich sehen, geht zum Front Office Gebäude. Ich will eigentlich zocken. Ich habe ja gesagt, es gibt keine Folge mehr ohne Game. Wenn der mir jetzt auch noch 20 Minuten das Ohr voll labert. Ich meine, war cool. Also ich meine, die Top Takes Daily Show und so, diese ganzen Gerüchte, das ist alles gerade, finde ich, ziemlich nice. MP, Phil's expecting you. He's in Othello's office. Othello's office? What's going on? I'm not privy to that.
You're not privy? Not privy. Okay, well, I'll just go up then. I think that would be best. Have a seat. All right, here we go. Our top story today is the sudden or not so sudden departure of embattled GM Othello Akpem, who has decided to mutually part ways with the organization due to a disagreement over the future direction of the franchise. JJ, right move? 100%. When political maneuvering leads you to try to get rid of a bright young star like MP, I'm sorry, you've lost the thread. Yeah. Kendrick. Can't say I disagree, Stan. And you and JJ both know I'm a huge Shep fan. Like, that's my guy. Yeah, we know that. But with everything we learned about Othello Akpem over the last... Y'all know I always mess it up. Over the last week or so, they had no choice but to move on. You mean to carry on? JJ, ho. Get your own catchphrase. Man, I can't believe we did it, man. It's Look crazy. at that. It's crazy. It's kind of like I know what I'm doing, huh? Congratulations, MP. I'm proud of you. Thank you, Ash. I mean, on the one hand, a man lost his job. But on the other hand, Othello is out of here! Let's go! See you, loser! The tribe has spoken! Ding dong, the witch is dead! Woo! Bro, you have some really old references. What? What is that, Citizen Kane? Citizen? No. That is Wizard of Oz. That's a classic. If you're 100 years old. Whoa. Follow the yellow brick road slaps. All right. Enough about Ricky's old references. Let's ride this high, man. What comes next? Talk to me. What comes next is we follow the path that we charted for you before all of this even started. Yes. Support for Othello's ouster is nearly unanimous, but you still have a lot of inroads to make converting those Shep fans. He's got deep history here. Like I said, man, like, what I went through with Othello, like, Shep is nothing but an answer to that. Ooh, Okay. good. You know what? You keep following this plan, and soon we'll put a magnifying glass to him. You feel me? I tell you what. All right, but you're still gonna have to answer questions about this after your next game, so... Ash, what I went through with Othello, I feel like I can do anything right now. That's because you can. I'm proud of you. I'm proud of me, too. You standing beside me, looking all beautiful. Okay, all right. Reel it in. All right, you have work to do right now. All right, that's putting it nicely, man. What? Gross. Ja, eine riesengroße Party. Es ist geschafft. Geh in die Arena, der nächste Spiel steht an. Und ich laufe erstmal im Kreis, weil ich den Ausgang nicht finde. Oh Mann, hey. Othello ist Geschichte. Schauen wir mal auf unser Handy, was jetzt natürlich gerade explodiert. Richtig bitterer Tag, um Grizzlies-Fan zu sein. Wie schwer kann es bitte sein, dass in einem Club alle an einem Strang ziehen? Alle anderen kriegen es doch auch hin. Othello hat's verbockt. Von Avocado Champ ist auch geil. Othello war als GM schon ganz okay, aber es ist Zeit für eine Veränderung. Passiert einfach. Ist doch keine so große Sache. Bin geschockt, aber sehr glücklich, dass MP am Ende doch geblieben ist. Er hat bewiesen, dass er hergehört. Punkt. Bah! Weg mit dir, Othello! Ja. Dann würde ich auch mal sagen, ey, weg mit uns und ab in die Arena, dass wir jetzt hier noch eine Runde zocken. Achso, warte mal. Kann ich jetzt simulieren? Ich krieg... Alter, ich schwör's euch. Dieses Spiel. Dann spielen wir halt gegen Towns und dann spielen wir halt gegen Gobert. Kein Problem. So. Gegen Gobert und gegen Towns. Und gegen McLaughlin, wie ich gerade eben sehe, weil D'Angelo anscheinend verletzt ist. Und gut, dass Gobert einfach mal ein Kopf größer ist als ich. Aber Edwards ist am Start. Und versemmelt den ersten Wurf. Morant. Und natürlich der neue, unangefochtene Superstar. Neben Ja Morant macht die ersten Punkte. Und gegen Gobert, da kommt das erste Ausrufezeichen. Und da kommt der Cross. Man kennt mich, ich alter Crossover-Gott.
Und Jackson macht die Punkte sogar. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, sehr schöner Pass von Ja Morant. Und die Timberwolves in 3,5 Minuten keinen einzigen Punkt, weil wir sie komplett wegverteidigen. Alter, was ein Finish. Gerade noch irgendwie so auf die linke Hand gelegt und dann in der Luft. Ganz, ganz wildes Ding. 10-0. Ich glaube, das hätte man auch anders spielen können. Das hätte man auch anders spielen können. Keine Punkte nach wie vor. Und da kommt das Foul. Also, wir dominieren die Timberwolves gerade eben nach Belieben. Oh, den habe ich ein bisschen zu spät, aber geht trotzdem noch. 12-0. Deshalb auch der erste Wechsel. Towns und Gobert raus, weil wir die beiden da bei 0 Punkten halten und es bleibt bei 0 Punkten. Was dauert? Boah, da haben sie Glück, dass ich den nicht noch reinmache. 13-0. Ich denke mir einfach auch gerade, wir hatten jetzt so viel Story. Ich mache jetzt einfach hier einen 20-0 Lauf und dann können wir bis zum Ende simulieren, dann ist das Ding durch. Ja, die ersten Punkte kommen vom Ant-Man. Es wäre sowieso passiert, weil spätestens wenn wir unsere Auszeit bekommen, gibt es dann Punkte für den Gegner. Und Morant mit den nächsten Points. Und für uns der nächste Assist. Ja, der Block. Und damit ach so, nee, ich habe gerade gedacht, das ist ein Takeover. Da war ich jetzt ganz kurz irritiert. Wir haben die Führungsqualität abgeschlossen. Deswegen die Animation. Da komme ich zu spät, aber das macht nichts. Ja, fällt. Das war eine knappe Geschichte. 46-33, 13 Punkte Führung. Alles wie gehabt, wir dominieren dieses Spiel. Ja, ich wollte gerade sagen, Towns kann von dort. Ob der dann reingeht, ist eine andere Geschichte. Bin da. Alter, was war das? Meine Stimme hat sich kurz angehört, als wenn ich gleich abkratzen würde. Knappes Ding. Boom! Da habe ich Gobert aber mal richtig erwischt am Perimeter. Ich habe, glaube ich, nicht mal First Quick Step. Nicht mal, oder habe ich den auf Bronze? Doch, auf Bronze, glaube ich, habe ich ihn. Oh, und Morant mit dem Stil. Nice one. Yeah, that's fire right there. Morant practicing for the dunk contest. I see you, young fella. Sehr geile Perspektive. Edwards. Na, schöner Dreier. Verkürzt wieder auf 13. Ja, Freunde, wir bekommen eine Auszeit, kommen rein und es läuft auf jeden Fall nach wie vor sehr, sehr gut.
Guter Stepback, aber nicht erfolgreich. Und Brooks, boah, attackiert und zieht das Foul. 21 Punkte Führung. Aber ich meine, es lief von Anfang an nicht gut für die Timberwolves. Und es scheint eher schlimmer zu werden als besser. Team Takeover ist aktiviert. Wir führen mit 25 Punkten. Und es bleiben 25. Und jetzt kommt Ja. Und Ja spielt ihn und wir machen ihn rein. Gobert kommt dann nicht mehr hinterher. 34, 13, 3. Ja, nehmen wir den Takeover noch mit. Nope. Nope. Und da kommt wieder Ja. Und da kommt wieder Ja. Und da kommt das nächste Foul. Und ja, dadurch, dass wir den Freiwurf jetzt nicht persönlich nehmen. Leute, das Ding ist durch. 11 von 18 aus dem Feld. Alle 12 Freiwürfe reingemacht. Besser wird's heute nicht mehr. Towns, kein Problem. Das war wieder ein sehr, sehr gutes Spiel. 3 Blocks, 40, 16, 4. Damit kann man definitiv arbeiten. Ja, und ich näher mich auch so langsam der 99. Langsam, Step by Step. Und das, obwohl ich jetzt sagen muss, ich spiele nicht mal richtig viel. Also ich nehme auf für euch und die Folgen, die ihr seht, das ist das, was ich mache. Also wenn ich jetzt hier wirklich durchziehen würde, dann es wird Zeit, vor die Presse zu treten. Sie wollen bestimmt über Othello reden. Das machen wir in der Folge nicht mehr. Wir hatten so viel Story, das machen wir in der nächsten Folge. Hat Bock gemacht, gucken wir noch schnell gemeinsam in den Boxscore, bevor wir dann rausgehen. 40, 16, 4, 12 von 20, 16 Freiwürfe, alle 16 gemacht. Dahinter kommt Ja mit 18, 6, 10, 7 von 14, 2 von 5. Also, ja, ich habe übrigens vergessen, mich um meine Badges zu kümmern, wegen der ganzen Story-Geschichte. Ich hoffe, ich denke in der nächsten Folge dran. Das war's, Leute. Wir gewinnen gegen die Timberwolves. Das war übrigens Top-Duell. Hier, ihr seht das, wir sind an der 1 und die Timberwolves sind an der 2. Also ein wichtiger Sieg für uns. Die haben allerdings 4 Niederlagen mehr als wir. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir wie immer gerne eine positive Rückmeldung da, egal ob Kommentar oder Like. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!